පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Arduino Uno board එක. L298 එන motor drive එක, mini breadboard එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ultrasonic sensor එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. තව modifications විදියට servo motor එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම මේකට මේකේ battery pack එක high කරේ පල්ලෙහින් high කරේ. First of all, good morning my dear teacher and my dear friends. Today I have made optical audio overloading robot car using a Arduino microcontroller. The materials I used in this car is Arduino board, breadboard, motor drive, LEDs, servo motor, ultrasonic sensor, and I use battery and switch. So first of all, I will on this car. So in this car, how this car is working is when the obstacle is come. මේක තමයි මගේ obstacle avoiding car එක. මේකේලම අමතරව LCD display එකකුත් high කරලා තියෙනවා. මේක start කරපු ගමන් harinas let's start to ride කියලා display වෙනවා. ඉස්සරහින් මොනවාරි obstacle එකක් ආවොත් මේකේ error කියලා display වෙනවා. මේක ඉස්සෙල්ලා මේ error කියලා ඉස්සෙල්ලා display වෙනවා. මගේ අත තියෙනකොට අත ගත්ත ගමන් error එක යනවා. ආයෙ අත තිබ්බ ගමන් error එක display වෙනවා.